Hi dear students, welcome to Toefl classes. Today's lesson is Toefl junior level, day-wise practice sheets, classes 8th and 9th, and the day is 8th. The date is 24th August 2023. So in today's learning, the first component is reading practice. This is seeing a text అండ్ రీడింగ్ అలౌడ్. అక్కడ ఉన్నటువంటి టెక్స్ట్ని మీరు చూసి బయటికి గట్టిగా చదవాల్సి ఉంటుంది, రైట్? ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూడండి, ఇక్కడ ద మేకింగ్ ఆఫ్ ఎ నేషన్ ఉంది. ఇది ఆల్రెడీ పార్ట్ 1. ఇది పార్ట్ 1 యాక్చువల్లీ. ఇప్పుడు మన ఈ లెసన్లో పార్ట్ 2 మనం చూడాలి ఇక్కడి నుంచి. యాక్చువల్గా ఇన్ దిస్ ఆడియో మనకి ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యింది ఆడియో. ఇక్కడి నుంచి మీకు స్క్రీన్ మీద నేను డిస్ప్లే చేస్తాను. అది మీరు చూస్తూ వింటూ నెక్స్ట్ మీరు దాన్ని అట్ ద సేమ్ టైం యూనిట్ ప్రొడ్యూస్ ఇక్కడ వరకు మీరు చదవాల్సి ఉంటుంది. సో ఆ సౌండ్ వినండి, వింటూ చూస్తూ చదవండి. యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ దిస్. దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ టాస్క్ దట్ వీ నీడ్ టు లెర్న్ ఇన్ Toefl, రైట్? మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. The Republicans had great difficulty choosing among Grant, Blaine, and Sherman. At their national convention, Republican delegates voted again and again. None of the three men received a majority. The delegates voted 10 times, 20 times, 30 times. Finally, on the 34th ballot, 17 of the delegates voted for a compromise candidate. He was James Garfield, a Republican leader in Congress. Soon, both Sherman and Blaine asked all of their delegates to vote for Garfield. The compromise candidate won the nomination. James Garfield offered the vice presidential nomination to Chester Arthur of New York. Arthur's honesty had been questioned when President Hayes removed him as collector of taxes for the Port of New York. But a powerful party leader there supported him. So delegates gave Arthur the vice presidential nomination to strengthen party unity. The Democratic Party chose for its presidential candidate a hero of the Civil War, General Winfield Scott Hancock of Pennsylvania. Next, the second component is reading comprehension. అంటే చదివి అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మీకు చూడండి, వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్ దే లివ్డ్ ఎ కింగ్ డిస్పైట్ హిస్ లగ్జరీస్. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ హైలైట్ చేసిన టెక్స్ట్ అంతా కూడా మీరు చదవండి. స్క్రీన్ని మీరు పాస్ చేయండి, వీడియోని పాస్ చేసుకొని టెక్స్ట్ అంతా మీరు చదవండి. చదివిన తర్వాత బిలో వీ హ్యావ్ ఎ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ ఫర్ విచ్ వీ నీడ్ టు మేక్ ఆన్సర్స్, రైట్? యూ టేక్ 5 minutes అండ్ రీడ్ ఇట్. ఇది చదివేటప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే మీ Toefl నోట్స్లో అందులో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ రాసుకోండి. యూ లెర్న్ ఫ్రమ్ యువర్ డిక్షనరీ ఆర్ యూ ఆస్క్ యువర్ టీచర్. లెట్స్ స్టార్ట్ దిస్. సో ఇప్పుడు మీరు చదివారు కదా, నవ్ వి సీ ద ఆన్సర్స్. ద కింగ్ వాజ్ నైదర్ హ్యాపీ నార్ డాష్. ఇక్కడ చూడండి, వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్ దే లివ్డ్ ఎ కింగ్ డిస్పైట్ హిస్ లగ్జరీస్ లైఫ్ హి వాజ్ నైదర్ హ్యాపీ నార్ కంటెంటెడ్. చూసారా, కంటెంటెడ్. ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద ఆన్సర్, కంటెంటెడ్. కంటెంటెడ్ అంటే అర్థం ఏంటి? Not satisfied. Is neither happy or not satisfied. This is the answer. Next, who was unhappy? Okay, here is the answer is the king was who was happy? Ever happy ga unnaru? Ikkada answer enti manaki the servant. You can see one day he came upon a servant who was singing happily. Who was singing happily? That means who was happy?
The servant was happy. Okay. Next, the third one. When the king happened to see the servant, he was dash. When the king happened to see the servant చూసినప్పుడు he was ఏంటి, అతను ఏం చేస్తున్నాడు? సింగింగ్ హ్యాపీలీ. చూసారా, ఆన్ ద డే he came upon a servant who was singing happily. ఇక్కడ సింగింగ్ హ్యాపీలీ, servant was singing happily. So this A1 is the answer. Next, the king was rich but dash. Excited, gloomy, funny and lowly. Okay. The king was rich but dash. మనం చూద్దాం ఆన్సర్స్ ఏంటో. The king thought that why was he, the supreme ruler of the kingdom, is unhappy and gloomy. Okay, అతను గ్లూమీగా ఉన్నాడు. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ ద కింగ్ వాజ్ రిచ్ బట్ గ్లూమీ. గ్లూమీ అంటే ఏంటి? డల్గా ఉండడం. ఐ డోంట్ నీడ్ టూ మచ్, జస్ట్ ఎ రూఫ్ ఓవర్ అవర్ హెడ్స్. హూ సెడ్ దీస్ వర్డ్స్? ఈ వర్డ్స్ని ఎవరు చెప్పారు? Now coming to this, ఇక్కడ చూడండి, your majesty, the man replied. The man అంటే ఇక్కడ servant replied, your majesty, I'm nothing but a servant, but my family and I don't need too much, just a roof over our heads and a warm food to fill our tummies. సో ఎవరు చెప్పారు దీన్ని? సర్వెంట్ చెప్పడం జరిగింది. రైట్. Now the third component is language form and meaning. ఇక్కడ మనం ఈ ప్యాసేజ్ని చదువుదాం. The library, if we used properly, is invaluable in helping you develop discernment. లైబ్రరీని కానీ మనం ప్రాపర్గా యూజ్ చేసుకుంటే అది ఒక ఇన్వాల్యుబుల్ అంటే ఏంటి? మనం విలువ కట్టలేనటువంటిది, అంటే చాలా గొప్పదని అర్థం. ఇన్ హెల్పింగ్ యూ డెవలప్ యువర్ డిసర్న్ అంటే డిస్క్రిమినేషన్ మీన్స్ ద వన్స్ ఎబిలిటీ టు నో వాట్స్ రైట్ అండ్ వాట్స్ రాంగ్. రైట్, మనకి మంచేది చెడేది అని తెలుస్తుంది. ఇట్ ఈస్ రిచ్ డాష్. ఇట్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ మనకి లైబ్రరీ, అది చాలా రిచ్గా ఉంటుంది. దేంట్లోని? ఇన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడంలో ఇస్ రిచ్ ఇన్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ గోస్ ఫార్ బియాండ్ ది డాష్ ఆఫ్ ఎనీ వన్ టెక్స్ట్ బుక్ ఆర్ కోర్స్. ఇక్కడ పేజెస్ అనేది ఆన్సర్ రైట్ అనుకుంటే టెక్స్ట్ బుక్ సరిపోతుంది, కానీ కోర్సుకి సరిపోదు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కన్ఫైన్స్ కూడా రాదు, బియాండ్ ది కన్ఫైన్స్ అనేది ఉండదు. ఓకే, దా తర్వాత ఏమొస్తుంది మనకి? నౌన్ వస్తుంది, ఎందుకంటే దా అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ నెక్స్ట్ నౌన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆర్టికల్గా. సో మనకి ఆన్సర్ ఏమవచ్చు? లిమిట్స్ లేదా లిమిటేషన్స్ అవ్వచ్చు. బియాండ్ ద లిమిట్స్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది మనకి. సో లిమిట్స్ అంటే అర్థం ఏంటి? హద్దులు దాటి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇస్తుంది లైబ్రరీ. లిమిటేషన్ అంటే అర్థం ఏంటి? లిమిటేషన్ అంటే హద్దులు కాదు, ఇన్క్యాపబిలిటీ అనేటువంటి అర్థం ఉంది దీనికి. సో వాట్ ఈస్ హిజ్ లిమిటేషన్? అతని తాలూకా లిమిటేషన్ ఏంటంటే ఇన్క్యాపబిలిటీస్ ఏముంటే అప్పుడు లిమిటేషన్ వస్తుంది. సో బియాండ్ ది లిమిట్స్ ఆఫ్ ఎనీ వన్ టెక్స్ట్ బుక్ ఆర్ కోర్స్ డాష్ if your textbook author dash your textbook author does, సరే ఇక్కడ ఇఫ్ వస్తుంది మనకి కండిషనల్ క్లాస్. ఇఫ్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ ఆథర్ డజంట్ మేక్ ఎ పర్టిక్యులర్, ఇక్కడ మనకి ఆన్సర్స్ అన్ని రైట్ గానే కనిపిస్తున్నాయి. పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్, పర్టికులర్ ఎంట్రీ, పర్టికులర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, పర్టికులర్ పాయింట్. పర్టికులర్ అనేది అన్నిటికీ సూట్ అవుతుంది ఇక్కడ. కాకపోతే నాకు బెస్ట్ ఏమనిపిస్తుంది అంటే డజంట్ మేక్ ఎ పర్టికులర్ పాయింట్ అనేది ద బెస్ట్ సూటబుల్ ఆన్సర్ గా నాకు అనిపిస్తుంది. అదర్ ఆన్సర్స్ కూడా దే ఆర్ నాట్ రాంగ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ప్లేస్. ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటువంటి వర్డ్ యూజ్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఏ పర్టికులర్ పీస్ అనే వర్డ్ వాడాలి, పీస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే,
అందుకే ఇది తప్ప మిగిలినవన్నీ మనకి కరెక్ట్ అవ్వచ్చు. పాయింట్ అనేటువంటిది ద బెస్ట్ ఆన్సర్గా వస్తుంది. డజంట్ మేక్ ఎ పర్టికులర్ పాయింట్ క్లియర్ అండ్ యూ ఫీల్ ద నీడ్. నీడ్కి ఫాలోయింగ్ ప్రిపోజిషన్స్ రెండు ఉన్నాయి. నీడ్ ఆఫ్ ఉంది, నీడ్ ఫర్ కూడా ఉంది. సో నీడ్ ఆఫ్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఒకవేళ మనకి ఏదైనా అర్జెంట్గా అవసరం ఉందనుకోండి, ఐ మీన్ నీడ్ ఆఫ్ సమ్ ఫుడ్, ఐ మీన్ నీడ్ ఆఫ్ వాటర్, ఐ మీన్ నీడ్ ఆఫ్ మనీ, అలాంటి వాటికి వాడతారు. కానీ పక్కన డైరెక్ట్గా ఉండేటువంటి ఆబ్జెక్ట్ నీడ్ అనేటువంటిది ఏం లేదు కాబట్టి నీడ్ ఫర్ అనదర్, నీడ్ ఫర్ వస్తుంది ఇక్కడ. Need for another description in great detail. Go to the library and search in other books on the subjects. So these are the answers about our language form and meaning. Now we'll come to the fourth one, that is a listening test. Now you will have a listening audio clipping about the Nile, about the river Nile. ఇక్కడ చూసారా ఉంటుంది, దాన్ని మీరు జాగ్రత్తగా వినండి, 2 times వినండి. విన్న తర్వాత then we will look at all these answers of these 5 questions. Now we'll start this. The Nile River played an important role in shaping the lives and society of ancient Egypt. The Nile provided the ancient Egyptians with food, transportation, building materials, and more. The Nile River is the longest river in the world. It is over 4,100 miles long. The Nile is located in northwest Africa and flows through many different African countries including Egypt, Sudan, Ethiopia, Uganda, and Burundi. There are 2 major tributaries that feed the Nile, the White Nile and the Blue Nile. The Nile River flows north through Egypt and into the Mediterranean Sea. Ancient Egypt was divided into 2 regions, Upper Egypt and Lower Egypt. This looks a bit confusing on a map because Upper Egypt is to the south and Lower Egypt is to the north. This is because the names come from the flow of the Nile River. The most important thing the Nile provided to the ancient Egyptians was fertile land. Most of Egypt is desert, but along the Nile River the soil is rich and good for growing crops. The 3 most important crops were wheat, flax, and papyrus. Wheat was the main staple food of the Egyptians. They used it to make bread. They also sold a lot of their wheat throughout the Middle East, helping the Egyptians to become rich. సో ఇప్పుడు మీరు విన్నారు కదా, ఇప్పుడు మనం ఆన్సర్స్ చూద్దాం. The longest river in the world is, the answer is Nile River. How long does the Nile River travel? The answer is 4,100 miles. Where was the Nile River located? The answer is Northwest Africa. The White Nile and the Blue Nile are the dash. They're the tributaries. What is the main food of Egyptians? The answer is wheat. So dear students, now that you have come across all these answers, please do practice all these things repeatedly so that you get American English slowly and you get understand to the accent of all these things. I think you got everything in today's lesson. Keep learning. Have a good day. Bye.